tayong magbabalik mga kamatik. Sa mga nakaraang video ay pinag-aralan natin ang dalawang klaseng pagsusolve ng quadratic equation, which are completing the square or by factoring. Ngayon ay pag-aaralan naman natin kung paano nga ba mag-solve ng quadratic equation using the quadratic formula. Tara mga kamatik, mat-solve na tayo. So, let's have example number 1. Meron tayong x squared ay 6 squared plus 11x minus 35 is equal to 0. Dito mga kamatik ay sulat muna natin ang mga given ng A, B, at C. Sa A, meron tayong 6, positive 6. At sa B, meron tayong positive 11. At sa C, ay meron tayong negative 35. Ngayon, sulat na natin ang quadratic formula. Ano nga ba yung mga kamatik? Ito ang quadratic formula. X is equal to negative B plus or negative the square root of B squared minus 4AC all over 2 times A. And then, substitute na natin mga kamatik ang mga value ng A, B, at C. So, ganito lang mga kamatik. Negative B. Anong B? 11. So, may negative 11 plus or minus the square root of B, which is 11, the square root of 11 minus 4 times A, which is 6 times 35, negative 35. Lagyan natin doon negative. All over 2 times A, which is 6. So, solve natin mga kamatik. First, solve natin to. Ay, hindi na. Okay na yan. Negative 11 plus or minus the square root of square root of 11. Ilan mga kamatik? Solve natin dito. 11 times 11. 1, 1, 1, 1. 1, 2, 1. 121. Meron tayong 121 minus 6 times negative 35. Solve natin dito mga kamatik. Negative 35 times 6. 30. 18. 19, 20, 21. Negative 121. Negative 210. Times 4. Kasi may 4 dito. Times 4. 0, 4, tsaka 8. Negative 840. So, 840. So, next. Hanggang natin dito. All over 2 times 6 is equal to 12. Next. So, we simply copy negative 11 plus or minus the square root of negative 121 minus 840. Ilan mga kamatik? Meron tayong 961 all over 12. Next, copy ulit ang negative 11 plus or minus. Ilan ang square root of 961? Meron tayong positive or minus 31 all over 12. So, paghiwalay na natin mga kamatik. Negative 11 plus 31 all over 12 at negative 11 minus 31 all over 12. So, we solve the x of 1. Negative 11 plus 31. Meron tayong positive 20 all over 12. Divide natin to mga kamatik sa ilan? 4 divided by 4. So, we have 5. 12 divided by 4 is equal to 3. So, we have x of 1 is equal to 5/3. Yan.
dito, solve natin x sub 2. Negative 11 minus 31, meron tayong negative 42 all over 12. Divide rin natin to into 6. Negative 42 divided by 6, we have negative 7. All over 12 divided by 6 is equal to 2. So we have x sub 2 is equal to negative 7 all over 2. Yan ang ating final answer sa ating first equation. 1 minute 37 seconds later. So, let's have example number 2. Meron tayong 2x squared minus 4x minus 2 is equal to 0. Kagaya na una mga kamatig, we identify the A and B and C. So, A, we have 2. B, negative 4. C, we have negative 2. We write the quadratic formula, which is negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2 times a. We substitute to the formula for the given numbers. Okay. Negative b, we have 4 plus or minus the square root of b, 4 squared minus 4 times a, which is 2, times c, which is negative 2, all over 2 times a, c, 2. Okay, next. Negative 4, copy, plus or minus the square root of 4 squared. Ilan? Mga kamatik. 16. We have 16. Positive 16. Minus, solve natin to. Negative 2 times 4, ay times 2 is equal to negative 4. Times 4 is equal to negative 16. Lagyan natin para hindi magulo. Lagyan natin ng open close parenthesis. All over 2 times 2 is 4. Next, negative 4 plus or minus the square root of positive 16 minus negative 16. Ilan mga kamati? Wala. 0. All over 4. Okay, next. Negative 4 plus or minus the square root of 0. Meron bang square root ng 0? Wala. Ibig sabihin 0 din. All over 4. Paghiwalayin natin mga kamati. Negative 4 plus 0 all over 4 and negative 4 minus 0 over 4. So, solve for x sub 1. Negative 4 plus 0. Ilan mga kamatig? We have 4. Mga kamatig, mayroon tayong konting error. Negative pala to, di ko nasulat dito. Kaya lagyan natin ng negative dito. Kaya, balik tayo sa una. Negative, may negative na talaga. May negative yung 4. Lagyan natin ng negative dito. Parenthesis, para di magulo. At negative din dito. Okay na. So, dito naman. Negative times negative, positive. So, positive to. Lagyan na natin dito para di wala nang magulo. And negative times negative is still 16. Okay. Positive din dito. Positive to. Okay na. Guluhan tayo doon mga kamatik. So, positive pala tong 4 dito. So, positive 4 plus 0 is equal to positive 4 all over 4. 4 divided by 4, we have positive 1. So, ang ibig sabihin natin ay positive 1. Dito, positive rin ito pala mga kamatik. So, positive 4 minus 0 is equal to ilan mga kamatik? Also, positive 4 all over 4 is equal 4 divided by 4.
positive 1. X of 2 is positive 1. Yan mga kamatik, ang ating dalawang final answer. Yan mga kamatik, ang isang pinakamadaling paraan sa pagsasolve ng quadratic equation using the quadratic formula. Muli, ako po si Ruben C. Diniega Jr. Maraming salamat po sa inyong mga panonood.